Namaste guys, hope you guys are doing well. I was here at Chittempadu Waterfalls as part of my spiritual journey in search of peace. Too much. Anyways, I was here at this waterfalls. ఈ waterfalls అయితే వైజాగ్ టు అరకు వెళ్ళే దారిలో ఉంటుంది. What I like the most about this waterfall is that there is this small pool of water where you can actually get in and swim. And నేనైతే పూల్ని రికమెండ్ చేయను, ఎస్పెషలీ టు నాన్ స్విమ్మర్స్, ఎందుకంటే డెప్త్ వచ్చేసి 6 feet పైనే ఉంది. But again, it's up to you because I really liked it. Different people, different views. But one thing you have to remember or keep in mind is whenever you get into these kind of pools, not just this one, any unknown pool, first of all try to avoid it. If not, please don't dive or jump in. Either fall flat or gradually, slowly get into the pool like what you've just seen, because you never know what's inside the pool, so please be careful. And right opposite to the waterfall, you can see this beautiful elephant and gorilla shaped climber plant covering the entire tree. It looks visually very attractive. Anyways, waterfall అయితే వైజాగ్ టు అరకు వెళ్ళే దారిలో దుముకు వ్యూ పాయింట్ క్రాస్ అయిన వెంటనే ఒక వై జంక్షన్ వస్తుంది. అక్కడ నుంచి లెఫ్ట్ తీసుకోవాలి. వ్యూ పాయింట్ డ్రోన్ షాట్స్ అయితే చాలా ఎక్సలెంట్గా వచ్చాయి. సో ప్లీజ్ డోంట్ స్కిప్ ద వీడియో సో యూ కెన్ యాక్చువల్లీ లెట్ మీ నో హౌ దే ఆర్. అండ్ ఇంకా ఈ వ్యూ పాయింట్ నుంచి యూ కెన్ ఆల్సో సీ తాటిపుటి రిజర్వాయర్ అండ్ ద వ్యూ ఇస్ జస్ట్ అమేజింగ్. The best way to reach this fall is to simply follow Google Maps or take locals' help. And once you reach the Dumuku Y junction, stay on your left and continue for a kilometer to reach the waterfall parking area. Once you reach the parking area, you will have to trek for about a kilometer to reach the waterfall. Trek వచ్చేసి చాలా ఈజీ or basic level trek. Hardly takes 20 to 30 minutes to reach the fall. And on the way towards the waterfall, while trekking, I've noticed this మీరు సైడ్ని చూస్తే, రైట్ సైడ్ చూస్తే ఒక వాటర్ కెనాల్ టైప్లో లోకల్స్ అయితే క్రియేట్ చేశారు. ఇలా చేయటం వల్ల వాటర్ ఫాల్ నుంచి వచ్చే వాటర్ని ఈ కెనాల్స్ ద్వారా అగ్రికల్చర్ క్రాప్స్కి డైవర్ట్ చేశారు. ఆసమ్ ఐడియా, isn't it? Anyways, the moment I reached the waterfall, as I was saying earlier, the first thing నాకు కనిపించింది అయితే ఒక స్మాల్ పూల్ ఆఫ్ వాటర్. అండ్ ఐ వాజ్ రియలీ ఎక్సైటెడ్ టు గెట్ ఇన్, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐ వాజ్ లిటిల్ స్కేర్డ్ అండ్ హెసిటెంట్, ఎందుకంటే ఆ వాటర్లో ఏమైనా ఉండొచ్చు, లైక్ స్నేక్స్, అనకొండా, అలిగేటర్, యూ నెవర్ నో. నేను దూకే ముందు ఇంకెవరినైనా మోటివేట్ చేసి ఎవరైనా మంచి స్విమ్మర్ని ఆఫ్కోర్స్ ట్రైల్కి పంపిస్తే బాగుంటుందని అనిపించింది. సో ఆ ప్రాసెస్లో ద ఫస్ట్ పర్సన్ ఐ కుడ్ థింక్ ఆఫ్ ఈజ్ మై బ్రదర్స్ father-in-law, who was actually an underwater diver. Eventually he helped me and I was also able to get into the pool. It is a decent pool of water. Felt really awesome. Though the visibility is not that great, it is worth it. And the other thing I really liked about this place, and I feel that it is also very important to highlight it, is that there is very less plastic waste, and that's awesome, isn't it? I really appreciate everyone who visited this falls for being so responsible that they've not left any trash behind. Thank you guys. Anyways, moving on, I was able to capture some good looking, awesome, cinematic, amazing drone shots of the Dumuku viewpoint and the guard road and the waterfalls, of course. Please have a look, like, share and subscribe. That really means a lot. Avoid plastic, take care of our nature so it takes better care of our future. Please watch the video till then if you can. Thank you for your time. Take care.